Well, very well, Elpina Nyambu. I will echo the same question from Nigani. Moving on to our very special feature tonight. According to the Economic Survey 2019, the crime rate in Kenya increased by 13.2% in the year 2018, where the total number of crimes reported to the police increased from 77,992 in 2017 to 88,268 in 2018. However, as crime rate increases, there are cases of criminals who have totally reformed, and today we feature Boniface Ayoti, Elias Boni the rapper, a reformed criminal who now inspires the youth through his story. Here is our special feature story from the ruins of crime by Lydia Okeyo. From crime missions to gospel missions, here is the story of a 33-year-old former hardcore criminal. Ino mtaa nimegroia, nimeanzia sina hapa, nimeanza kufanya mabituko hapa. It all started back in primary school. To be specific, in class 3, he was a strangely aggressive and quite indisciplined 7-year-old boy. Nilezo mangani kwa chuo, naibia watoi mapen. Alafu nilikuwa mtu nimependa wao chuo, kuchapa watoi matusi. Nikaendeleanga hivyo, mara nafukuzwa kwa chuo, naambiwa nakuja na maparo. But vile nilienda nikafika standard 8, nikapatikana mimi nimefika wasi. His younger brother testifies of Boni's stubborn nature as they were growing up. Mimi hata usikuwa nakula. Leo siku mama ananunua nyama, anakuja anachukua, anaenda naye. He couldn't stay in school as teachers couldn't put up with his behavior after years of tolerance. With time, his traits worsened and the parents couldn't put up with him either, forcing him to leave home for the streets in the Nairobi slums. This is where his traits of crime were advanced, characterized with the introduction of drugs and drug abuse. Kukuja home, mother ile kitu aliniambia tu wenyewe sasa hivi ushakuwa lion. Wewe ni utoke, uende. Pack your things and go. Mimi niliona nipoa, acha mimi nikaishia, nikaingia street ili ni welcome. Nikapale nikaanza kuvuta gun. Msi. Under the influence of drugs and substances, he began robbery with violence. However, he wasn't lucky in his first attempt. Mwenye niliendaga kupika ngangi, Keta alitonga penna, akandirarua tumbo. Hapa na ndirarua tumbo. Unaona? Sasa mara zilikuwa zimechungulia. Then after hapo mimi nipelekwa Mata mbio Jumata, unajua hiyo si wanatibu ma street ni sare. Unaona, nikaenda hapo sijui alifiliaje mimi nilipata niko poa, nikaandikiwa bed. Uka pale 1 week niliepanga. After escaping from the hospital, he headed to the streets and yet again committed another crime that led him to the police station, court, and finally to Kamiti Maximum Prison. Kuna mati liko metoka Tao, ilikuwa na Kambi, hapo South B. Asio mati liko kuna mama alishuka chini. Huyo mama kushuka down, alikuwa na kibeti, alafu alikuwa amedunga jiling. Unaona, ka necklace hivi ka silver, unacheki. Sasa vile mimi nilichekelea jiling hivi nikamikani nimemrashia, nikaikata vipoa. Kwa sababu ile kutoka mbio nilipiga ngwa drip. Watu wa taxi walinishika, wakanibiti proper. After kunibiti ile kitu walidu, walinipeleka police station. Kika police station nikaandika robbery stroke 2. Sasa robbery stroke 2 kotini Kamiti nikanga 4 years. What was meant to be a corrective measure at the Kamiti Maximum Prison turned out to connect him to other criminals, worsening his situation. Ukapale unaambiwa ngwa jela, hizo toke jela ulichange ama umekuwa wasi. Nilikutana na mbogi fulani ya Kayole huko. Wakaniambia kijana huko tupoa na una time. Ile kitu tadu, wewe ngori yako itaisha haraka. Wewe kichoroboko kitoka hivi ukiriliziwa tu ngori yako na tuko shule utariliziwa. Wewe kitoka kuja tu oyoleo kuja tutafute. After 4 years of imprisonment, he came back to Mukuru, but this time round a lot had changed and he didn't know how to fit in the society. Kukuja huku mtaa sasa hapa. Nikakaa nikapata mabuzi waliendelea, wametengeneza makeja zingine poa. After 1 month,
He remembered the advice he was given by his friends in prison. He set out to look for them, not knowing exactly where he would find them. Nilipiga mahesabu nikaambiwa niaje, niliambiwa niende Oyole. Niliingia Kayole sasa. Mimi sijui hiyo place iko aje na iko aje. Mimi niliingia tu. Mausiku kuna mbogi ilikuwa napita. Wakaniambia ni aje ufala cha Jazembogi juu leo oteshe yani jeshi sasa crew yani. Yaani Jazembogi juu sasa oteshi leo kukuja. Oteshi siko na mjode. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Oteshi. Oteshi akukam. Asi mimi nikajaza mbogi. Jaza mbogi. Baadhi walikuwa na bunduki moja. Bunduki ilikuwa ni moja, revolver. Revolver tunakaitanga kwa sheng ka 45 ka mtungi. Unaona, dukana bebaga dimanga 6 mawe, risasi ni 6. Sasa ilikuwa ngani moja. Sasa sisi ni mafala tunabebesha mapanga. Then hapo ndo vile nilianzanga. With time, he started advancing in crime, and to make his missions even more successful, he focused on saving money so as to hire his own gun, which he confesses made life easier as his targets couldn't resist giving in to his demands for long, fearing to lose their lives. Sasa hivi zidu ati niko na gari ama niko na kitu changu nimeiona nini. Na sasa hivi zidu at least one day nikuje nipate yangu. Unacheki ndenga sasa kuduki. His dreams came true. He managed to hire a powerful gun, well, according to him. Na kuambia kutoka hapo niliingia GM saa 2 usiku, ikienda saa 3. GM kufika hapa Bellevue. Bellevue kufika Bellevue na kuambia nilikuwa na simu karibu akakapepa kadogo. Yaani sema zilikuwa simu 18. Sinajua hiyo jam. Mimi ni kupointi mtu. Hakuna chaoni na atubageni hapa tuko Gikomba. Hatunabageni na mtu hapo. Ni hivyo kileta ujinga na kuchapa mguu. He explains how planning was of essence before they executed any of their plans. One of the major criminal missions was in South Sea at Bellevue, where they even knew the time at which their target would pass by and the amount of money they would part with. But this turned out to be one of the not so good days for them, as their plan would be thwarted by law enforcers.